A határon átnyúló kezdeményezések közép-európai segítőszolgálata és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen alapított határmenti együttműködések kutatóműhely a legkorszerűbb elemzések elvégzése mellett a fiatal kutatók oktatásának támogatását tűzte ki célul. Ennek érdekében a határtani kutatócsoport a következő években a legkiemelkedőbb határkutatókat hívja meg vendégelőadások megtartására. Az első előadó dr. Jarosław Jańczak politológus volt. Professzor Jarosław Jańczak 2022. november 21-én tartott nyitott előadást először a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, majd a CESCI szakértőinek is. Az előadás központi témái a világjárvány utáni határok újraalakulása, a COVID-19, határtalan Európa, illetve az EU-n belüli határon átnyúló kormányzás voltak. Az előadó azzal kezdte prezentációját, hogy az ismét fokozódó jelentőségű határral kapcsolatos kérdések egyre több közéleti diskurzus alapját szolgálják. Borders. Europe is a continent where borders are or have been of primary importance to understand political, social, territorial, cultural, and so on dynamics. And the community of scholars over the last 30 years have been studying mainly debordering processes, so erosion of borders, lifting borders, liberalizing border flows and regimes and so on. However, the last years, they have been marked with a sort of reversed process. So 2015 and the so-called immigration crisis that resulted in many of the member states of the European Union reintroducing border controls. Then the pandemic, where again closing borders and control over especially human flows was one of the most common tools employed by member states. This is what actually makes us thinking that maybe the bordering is not as linear as we believed it was. And then further, Brexit with new border setting between Great Britain and the continent with regard especially to goods, services, capital, but also human flows. And finally, the war in Ukraine, Russian invasion over Ukraine, with the consequences we can still not precisely predict, but they will definitely have developments related to borders, maybe even a new Iron Curtain separating Europe from the Putin's Russia. Rebordering, so reintroducing borders, consolidating existing borders, setting new borders. This is maybe not a brand new phenomenon, but definitely more intensive recently than before. Az előadást egy közös szakmai megbeszélés zárta a határok jövőjével kapcsolatban. További hasonló eseményekről a kutatócsoport weboldalán tájékozódhatnak.